Anji, so Monday, and happy Money Monday. Money Monday में ता कह रहे हैं कि we already actually made good trades this morning. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ we going to have a GDP figures ਤੇ GDP figures of England ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਟਰ we had a shorter serving prime minister Liz Truss ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਮੰਥ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਵੀ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ I would say he has passed the first test ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ hurdle ਸੀਗਾ even it's a small test it's a small representation of his policies ਜਾਂ results ਜਿਹੜੇ ਉਹ change ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ policies ਦੇ ਵਿੱਚ we had a very positive GDP growth ਜਿਹੜੀ annual 1.4 forecast ਸੀਗੀ it's 1.5 so 0.01% growth ਤੇ monthly ਵੀ 0.4% expect ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ GDP but monthly increase to 0.5 ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਆ that increase heavily in the UK, and which is really good sign of Rishi Sunak's policies because I do know that guy really support the industry and push the manufacturing to the highest standards possible. So our growth of manufacturing was expected 0.1%, which is the actual result is 0.7%. That's a big growth in manufacturing. That's a 0.6% growth basically ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ -15 ਬਿਲੀਅਨ ਨੀਅਰਲੀ -15.65 ਬਿਲੀਅਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਦੈਟਸ -14.48 ਬਿਲੀਅਨ ਦੈਟਸ ਈਵਨ that's more than £1 billion difference within a month. So that's a huge achievement for Rishi Sunak itself, showing less reliance on imports and supporting their own industry, local industry to manufacture more. ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ non-euro EU ਦਾ trade balance ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ -4.82 billion, which is really good figure actually if you look at it ਕਿਉਂਕਿ previously ਜਿਹੜਾ non-EU trade balance ਸੀਗਾ ਉਹ -8.55 billion ਸੀਗਾ and this is a big hit actually in October non-EU ਜਿਹੜਾ trade balance is -4.82 shows how good UK is finding substitutes out of the Europe and how the Brexit work and this is actually I would say the first sign shows the Brexit is working for UK and long term ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ short term negativity produce ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ it doesn't matter but long term UK will thrive and the UK's growth will be really good.